Arsenal pata seems to be the easier option. I think every time I would put Arteta against a manager who have won few trophies, I'm gonna be picking the other manager. फर्स्ट लेग में अगर उन्होंने गोल नहीं मारा 15 मिनट में Hello, welcome to Football with Daksh to discuss Arsenal versus PSG. I have with me the one and only Muktesh Markaroni. मैंने इसके साथ अभी एक बारसा वाला भी रिकॉर्ड किया है. That will come out tomorrow. उसको भी देखना मत भूलेगा. But Muktesh, PSG and Arsenal to face in the final. दोनों teams, by the way, PSG and Arsenal never won the Champions League. Who would you want to face in the finals if Barca also qualifies? Very bad. I'll pick Arsenal. Are you just saying this because तू मेरे चैनल पे है? No, I'll pick Arsenal. I was just considering कि like who would I like to. I don't. No. मैं समझ गया साले. I remember reading your text also. Cooking. अच्छा. Arsenal pata seems to be the easier option. नहीं, in terms of choice for me, like choice for me. PSG और इसमें से who do I like more? PSG, Arsenal. Yeah. I don't like PSG, but I like Arsenal थोड़ा बहुत still. So I'll take Arsenal. That's the most commonly used word in Muktesh's houses. क्या? तो जैसे झूठ ने बोला था रेमन कार्डन में लॉक करो, मुक्तेश ने बोला आर्सेनल in the finals. Alright. Cool. हम बोला. But यार Arsenal PSG man, both teams like I said, first time चैंपियंस लीग जीतने की कोशिश करेंगी. वन ऑफ देम इज गोइंग टू गो इन द फाइनल्स. आई होप इट्स आर्सेनल एंड मेरा बायस तो हमेशा आर्सेनल की तरफ रहेगा. बट फ्रॉम समबडी हु सीन पीएसजी विद मेसी, नेमार, एम्बापे over the years failure हुआ. इस साल एक rejuvenated squad after letting off everyone. What have you made of PSG considering उनका कितना tough road था इस stage तक आने के लिए? Like this team is a manager's project, simple as that. I think Arsenal, Man City, these teams can be considered a manager's project. Like they have a lot of say in what happens majorly. I think Luis Enrique ने ये जो team बनाई है, that is handcrafted by him for his football. That is like seeing the best of what a manager can do. And I think that is extremely impressive, the way he has completely replaced all the big stars with players who are like, if not equally talented, like really talented. Like I like अगर कोई एम्बापे जितना कोई वो इतना वर्ल्ड वो नहीं है, but they are all great players like Desiree Doué, Koicha Kvaratskhelia, Dembele, Bradley Barcola. They've replaced Messi, Neymar and all of those players with young stars who are bold, able to express themselves, but they're dependable. लूचो के बारे में सोच रहा था यार कि MSN उसके बाद he tried to build this team with Mbappe, did not work out अच्छे से. Now with Spain. Yeah, with Spain. People usually cite his Spain का stint as a failure कि यार ये manager only worked with like MSN, and that is why this PSG job is so important for him. क्योंकि उसका जो बार्सिलोना के साथ हुआ था, after that what happened with Spain, people obviously overlook की quality of players की कितनी कमी थी उस time पे positionally. उसके बाद जब यहाँ पर PSG में आकर he is doing this, implementing his system, everybody is seeing how impressive this is. So for him personally, this job is very important to prove everybody, bhai, come on man, he won the treble bhai with Barcelona. The difference between Lucho as a manager in terms of experience, success, whatever you want to call it, and Arteta is just so different यार. Arteta अपने छठे साल है coaching में. Lucho's, like you said, treble, national team, PSG के साथ, it's night and day, and yet I still think Arteta is a really really good coach यार. I think आप एक फट्टू manager नहीं हो सकते if you've coached your team with the players you've missed twice over Real Madrid. ठीक है, Madrid have their own issues structurally, ये सब वो सब, बट आप एमिरेट्स पे उनको हराओ क्लीन शीट के साथ, एंड आप उनको बर्नबाउ पे भी हरा सकते थे ऑन द क्लीन शीट. वो आपने चलो ठीक है गोल वोल गिफ्ट कर दिया. You can't be a bad manager with the players you're missing and you're building a great squad capable of competing with the biggest. I know वो बंदे ने trophies नहीं जिता रहे and that's one of those things. But you know, what do you think of Arteta? Very simply put, there is absolutely no doubt that guy is a great coach. It's just the sheer fact that it is because of his hard work. People just know कि they have to take Arsenal, consider Arsenal as a serious club. I will actually commend कि भाई Arsenal fans are very supportive of him, but then at the same end you can't compare him to managers who have won trophies yet. I think only his football is comparable. We all see कि managers का football wise क्या influence रहता है उनकी teams के ऊपर. They can be given a certain set of time कि तुम इन time के साथ, बट आर्सेनल के साथ आर्टेटा ने ना खर्चा भी करा है, टाइम भी लगा है, सब कुछ करा है. ही माइट हैव बीन अनलकी at a lot of places, but which team has it easy? Like let's be honest. ऐसी कौन सी टीम है जिसके लिए like who have zero injuries in a year? या like come on, ठीक है. With respect to all criticisms, I think every time
I would put Arteta against a manager who have won few trophies in his Hmm. career. I'm Hmm. gonna be picking the other manager in terms of Hmm. the careers they have had. I Yeah. think Arteta को भी एक चीज ये सीखनी है of how to instill character a bit faster. I think he has taken a lot of time. Yeah, I think इस level तक ना Arteta should have won a lot more. I'm not saying कि he should do a Premier League three-peat and you know ये सब करना चाहिए. तो बीच में यार pick up an FA Cup, pick up a Carabao. Like you said, it's just taken too long and ये Champions League is probably our biggest opportunity. I think he is a manager who is trying to build a team who can compete for everything at the same time. All the trophies, like I think वो full all and nothing में चले जाता है कि like या तो मैं सबके लिए जाऊंगा और and उसमें sometimes he just burns himself out also. I think क्योंकि I've seen him make a lot of poor decisions in terms of squad rotation Yeah. whenever he's sort of competing for 3 trophies. नहीं यार आई एग्री बिकॉज आई थिंक इस सीजन पे बिकॉज इतनी इंजरीज हो गई ना ही इज बीन फोर्स्ड टू मेक दोस कंसेशंस कि चलो आज रोटेट कर देते हैं आज ये कर देते हैं आज इस बंदे को मैं फाइनली ट्रस्ट कर सकता हूँ किसी ने नहीं सोचा था याकूब किवियर इतना इंपॉर्टेंट हो जाएगा उसने बोला ठीक है याकूब किवियर अब कुछ ऑप्शन ही नहीं है तो किवियर भाई ठीक है आ जा आई थिंक दिस सीजन विल बी अ मैसिव लर्निंग बट तूने जैसे पीएसजी के बारे में कहा था कि पीएसजी जैसी टीम है व्हाट यू मेड ऑफ आर्सेनल वेरी क्विकली दिस सीजन चैंपियंस लीग में देखा है जब भी देखा है सबसे पहले चीज मैं बोलूंगा अनलकी विद द इंजरीज भयंकर इंजरी रिकॉर्ड रहा इस सीजन विदाउट अ डाउट ठीक है सेकंड चीज द डिफेंसिव सेटअप हैज बीन वेरी इंप्रेसिव फॉर मी ठीक है थर्डली द वे दे हैव मेड द मोस्ट आउट ऑफ मिकेल मरीनो ठीक है एंड फोर्थली बकायो साका दे आर टू डिपेंडेंट ऑन हिम एंड ही lives up to it. एक बात होगी a team being dependent on that player, but he doesn't live up to it on occasions. He has lived up to it. ठीक है. Defensive setup, the use of the midfielders, absolutely insane. Progress करने के लिए the way they use their fullbacks, invert करा के midfield में number बढ़ाना. When I said they may have made the most out of Mikel Merino, they use him to kind of increase the numbers in the midfield as well. उससे drop करवा के help them against. Defense भी करता है, goal भी मारता है, does everything man. Intelligent player. एब्सोल्युटली इंक्रीज तो ये कुछ ऐसे मेजर पॉइंट्स है लाइक फॉर मी जो मैं आर्सेनल के बारे में जब भी बात करता हूँ किसी से तो दीज आर द मेजर पॉइंट्स जो मैं ऑब्वियसली कंसीडर करता हूँ Sorry to interrupt but there is a longer uncut version of this entire preview that I've recorded with Muktesh and you can watch it if you're already a member. If you're not a member, first of all, what are you doing? You get access to a Discord and you can watch this video where me and Muktesh go a lot deeper into some topics. So yeah, for more such content, join the membership and yeah, continue watching and enjoy. तेरे हिसाब से, what is that one area where this game will be decided on who hinges it in the first leg? The problem is कि against Real Madrid, Arsenal won that game because wide areas में Arsenal had a lot of strength. Whether it be from Saka's end, whether it be from Martinelli's end, वहाँ से Lewis Kelly inverting, joining up front, यहाँ पे Odegaard helping. They had a lot of strength out in the wide areas. PSG right now I think is the team with one of like 4 wide players अगर हम बात करेंगे wingers and fullbacks. Yeah. They have the best 4 in terms of the combination. Hakimi, Kwicha Kvaratskhelia, Desiree Doué Barcola, Nuno Mendes. I think that is where the game could turn around. They can't play the same way they were playing. Like PSG won't allow them to play the same way they were playing against Madrid. And I think because of that, PSG is going to be a surprise element for them. मेरे को एक बड़ी स्नीकी फीलिंग आ रही थी जैसे मैं PSG को प्रोग्रेस करते देखा तो उन्होंने पहले सिटी को हराया फिर उन्होंने लिवरपूल को हराया फिर उन्होंने एस्टन विला को हराया 3 इंग्लिश टीम्स ऑलरेडी भाई दे chopped off this season. 4th हमारा नंबर है मेरे को स्नीकी फीलिंग आ रही है they can go the all the way man वो जिस कॉन्फिडेंस से हैं मैं भी उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस पढ़ा था just playing in a different way मेरे हिसाब से this game will literally turn into whether Arteta takes risk or not. ये गेम मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ एक ऐसी गेम नहीं होने वाली जहाँ पे हमें एक्सपेक्ट करना चाहिए कि आर्सेनल तो फुल डोमिनेट करेगी और PSG चूहों की तरह बैठी रहेगी इस गेम में वी विल बी बैश्ड इस गेम में वी विल बी थ्रेटेंड विद अ गोल हमें गेम को इस मार्जिन पे खेलना पड़ेगा कि अगर PSG ने बॉल ले ली तो गोल मार सकते हैं बट दैट इज मेरे हिसाब से गोइंग टू बी द डिफरेंस कि क्या हम उनको बेट करके प्रेस में क्या हम अपनी खुद के लिए अपॉर्चुनिटीज बना सकते हैं क्या आर्सेनल रेडी है PSG को थोड़ा सा अपॉर्चुनिटी देके थोड़ा सा अपने आप को और एक्सपोज करके टू डेंजर कैन यू टर्न इट अराउंड वो ही है अगर आप सेफ खेलोगे अगर आप रिएक्टिव हो जाओगे एक गोल मार दे थैंक यू हो गया यहाँ पे नहीं इफ यू किल द गेम विद 2 गोल्स मेरे हिसाब से आई थिंक आवर डिफेंस इज गुड इनफ कि हम उनको रोक सकते हैं वी कैन बीट देम आई एम श्योर वी कैन बीट देम इट्स ऑल ऑन की लाइक प्लेयर्स आर दे अप फॉर द ओकेजन एंड क्या हम रिस्क लेते हैं ऑलराइट प्रेडिक्शंस मुक्तेश I think the first leg is
gonna be a very low scoring fixture, could be a draw. It could be a 1-1. मेरा भी दिल तेको पता है, like मेरा दिमाग says it's gonna be a draw as well, like 1-1, like हम 1-0 की लीड लेंगे बट एंड में वो कुछ कर देंगे और 1-1 लेके वापस जाएंगे. That's what I feel. बट देखो पता है मेरे को And I मैड्रिड के feel साथ भी फीलिंग आई थी कि हम ड्रॉ hmm, निकाल लेंगे फर्स्ट लेग में और हमने क्लीन शीट fine. निकाल ली थी. Uh, ठीक है. So I'll go with something you must be familiar with. फर्स्ट लेग में अगर उन्होंने गोल नहीं मारा 15 मिनट में. oh. See? You chat, तुम्हें कल समझ आएगा ये. 50 minutes if they don't score, I think we'll win the game 2-0 if they score. But man, दिल दिमाग की अलग बात है man. But I hope we win man. And I honestly, तूने जैसे बोला था you want Arsenal in the final, I also want Barca in the final man. मजे आएंगे भाई. We'll run it back to 2006 until just the matchup. उसके बाद क्या ही पता. तो yeah guys, this was it. Thank you so much for joining in. Thank you so much. Check out Muktesh if you haven't, of course. And yeah, that was a preview. See you all soon. Tata, see you. Bye bye.